Kevin. Hello, hi bro. Hi, hi. Kevin bro. கேக்குதா bro? வச்சிருக்கேன். பேசுறது கேக்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க தெரியும். ஆடியோ பிரச்சனை இல்ல? ஏய், Deke நேத்து hasn't குஜராத்ல இருந்து seen ஆரம்பிக்க this போறோம். many plants here before. Fine. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. சரி, இந்த கொஞ்சம் ஆரம்பமா. கவின். I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Okay. Jing, 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 jing. அப்படியே நல்லா இருக்கா? Revelio. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. கண்டி கலெக்ட் பண்ண சொல்றான். சரி. பணம். இந்த ரூம்லாம் அது ரூம் ப்ரிப்பேர் கிச்சன் நான் கரெக்டாக சரி Revelio.
புக்கு நம்பரை படிக்கணும். எந்தெந்த அனிமல் எந்தெந்த நம்பர் படிக்கணும். இந்த நம்பர் மட்டும் அது என்னென்ன நம்பர்னு பார்க்கலாம். கைஸ் பார்த்துட்டு போங்க. இங்க ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. இன்னைக்கு சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். 5:30 ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா 5:30 ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதை முடிச்சுட்டு டக்குன்ட்டு வேற ஏதாவது ஒரு கேம் லைவ் போடலான்ட்டு இருக்கேன் நைட்டு. Reparo. துணியா கிடக்கு. வணக்கம் மாதேஷ், வணக்கம். வாரி வெள்ளைகள போலடா படக்கிற பாருங்க நீ. சும்மா வீட்டுல தான் ஃபுல்லா. நானும் ஃபுல் தூக்கம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா. எனக்கு ராத்திரி ஒன்னும் வரான்ட்டு வீட்டுல ஃபுல்லா தூங்கி எல்லாம் எங்கேயும் போக கூட வச்சுக்கு எதுக்குமே போகல. உட்காந்துட்டு மந்தி தானே, மந்தி நல்லா தான் இருக்கும். என்ன சொல்றது நீ நந்தி மந்தி கேக்குறே, அதே கேக்குறா. நந்தி மந்தினா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம்டா. மந்தி ஆனா நல்லா தான் இருக்கும்டா, ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருன்னா பாரு, இஷ்டம். உங்களுக்கு பிடிக்குமா தெரியல, நாங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணோம், நல்லா இருந்துச்சு. வர்றோம் எங்களுக்கு ஒரே நிமிஷம். ஒட்ட கல் இருக்கா போதுமான அளவு? ரொம்ப எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு இருக்கு? என்ன கேட்டா பஃபட் பெஸ்ட் என்ன கேட்டா. வந்து சரி அதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் பஃபட் பல வெரைட்டியா திட்டு சாப்பிடலாம் ஜாலியா. நீ மந்தி வந்து உனக்கு நீ தான் தனியா போக முடியும், இல்லை மொத்தமா போறியா? ஜாலியா கூட நிறைய பேர் போறியா, இல்லை தனியா போறியா? அப்படி இருந்தா கூட மந்தி அவ்வளோ வருத்தம்டா என்ன கேட்டா. ஒரு சில கடைகள்ல தான் நல்லா இருக்கும். I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? எதுக்கு இப்ப வெளில போச்செல்லாம்? Oh my god, shit. மறந்து போயிட்டேன் எப்படி கான்செப்ட் பண்றது.
ஒர்க்கு பெஞ்சே தூக்கிட்டு இதே பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன? Okay. Sand எல்லாம் முட்டான்னு நினைக்கிறேன். கான்சர் வால் டெக்கரேஷன், கான்சர் ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன். ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பைத்தியமே. ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் முடிச்சு கரெக்டா? வால் டெக்கரேஷன் தான் இப்போ. இன்னொரு காரணம் மைதான் விட்டுருக்கு. Good work. Shall we move on? Okay, ma'am. I've conjured everything I can. What's like next, போட்டு பாருங்க guys. I think you're ready to take சொன்னீங்கன்னா on subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Altering. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Accio!
Okay, ma'am. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. நல்லா உட்காந்துட்டு இருக்கோம்.
எல்லாத்தையும் மாத்தியாச்சு. நல்லா இந்த இடம். இப்போ வந்து பேசுறாங்களா? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. So, Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. இந்த ரூம்குள்ள ரூம் இருக்கடா. ரொம்ப Oh shit. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay. Here is the room. Accio. Revelio. Maradan ide the room. Ini phone దూరం బాత్రూమ్. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, Wait. as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. ரொம்ப நிறையா இருக்கும். பூமியா இருக்கும். I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Revelio.
guys I பேர் பார்த்துட்டு பார்க்குறேன் Oi, can you help me? சூப்பராக இருக்கியா ரொம்ப I adore the hammer. ரொம்ப சூப்பராக படுறது படுவோம் ஏய் வந்தாச்சு Revelio. Accio. Revelio. நாளைக்கு எதை கிடைக்குதா நான் பார்த்தேன் இப்பதான் போவோமா Over here. Sebastian Salve. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Choker now. கண்ணாடி வச்சு சொல்றா சொல்லுண்ணா How did you find this place? My friend, Ominous கேக்குதாடா Gauntlet, இப்ப he named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. ட்ரெஸ் கண்ணாடி பார்த்தியா நல்ல கண்ணாடி அது வெறியாகுது நீ என்ன பண்ற இந்த அவதார் படம் பார்க்க போயிட்டாங்க பையன் காலில் ஃபுல்லாக ஊற்றி ஊற்றிருக்கான் காலில் இருந்து டிவிடி கப்பில் ஹரி போட்டோ வச்சுருந்தானே பார்க்கலையா வெளியிலேயே தான் சுற்றிருக்கான் பையன் ஃபுல்லாக சரி I know Ominous. Met him in our common room. Okay. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous.
கேட்டு He has ஏத்தலடா. no love ஏத்து lost எனக்கே for அது his பிரச்சனை இல்ல. family or their ரொம்ப secrets. கம்மிடா இருக்கு. But this place is special to him. Of course. 30 GB எனக்கு அரை 20 நிமிஷம் கூட To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, ஏத்துறியா? away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. சரி. சின்ன பண்ணி பார்த்து ஒர்க் ஆகணும். இப்போ அப்ப ஆடியோ கேன்சல் குழந்தை ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு வரைய மாட்டேங்கிறோம் பார்க்க முடியாது சிக்கி சிக்கிச்சு இல்லை இதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை இல்லைப்பா ஓப்பன் வச்சு வருவோம் சரி ஓப்பன் இருக்குது இப்போ இப்பயும் வரல பேக்கா இப்போ வரணுங்க அட பைத்தியமே இப்போ வருதா இதாகும்னு நினைக்கிறேன் பாரு வெளில போயிட்டு வரேன் பேசுறாச்சு இப்போ பேசு டேய் இப்போ பேசுறா பைத்தியம் ஹலோ ஓகே பக்கா நைஸ் சரி A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ஸ்பெல்லு சொல்லி தரானா கன்ஃப்ரிங்கோ You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. Okay. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive.
The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous, and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. I'm not ready to tell you everything. I will tell you. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. Number. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okay. Panitasa. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. completed post
ஓய் மேப்பை பத்தி ப்ரொஃபஸர் சொல்லணுமா அப்ப டெல் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் அபவுட் த மேப் சேம்பர் வேற கொஸ்டின் இருக்கும் அப்புறத்துக்கு ஒரு குடும்ப ப்ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்போ லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ் பிங் லைக்ஸ் போவாங்க கைஸ் அவ்வளோதான் இன்னும் கிடையாது ஒரு இடத்துல இருக்கு இத்தனை மாதிரி பண்றாருங்களே ஏன் வர மாட்டேங்குது கஷ்டான நீங்க வரமாட்டேங்குது I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Wingardium Leviosa. Love it. The other day, how utterly wrong. I think he was hungry. More like he doesn't like you. ஓ இங்க டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் அண்டா கார் இன்னும் மேண்டா பண்றது இன்னும் மேலன்றாங்க டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் எவ்வளவு மேல போறது நமக்கு தானே டேய் அருமையா இருக்குது அது தரமாட்டேங்கிறாங்க ஒருத்தங்க யாரு சொன்னாங்க Wingardium Leviosa தரமாட்டேங்க ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் இருக்காங்க ராஜால sharp point antar namanya sharp point anata swing berusaha swing or like apa kabar parah disuruh daga apa ya அத்தருக்கு 8 பேரும் லைக் ஒரு லைக் போட்டுக்கிறாங்க சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய கல்வி வரும் உங்களுக்கு தினமும்
It's right, Chuck. Gear up, check upon him. Okay. Thank you. Yes. Nah, lagi dia udah. Jangan backward ya. Jangan backward dong. Itu apa? Mati aja. Mau chance. Kayak 99 defense 110 offense around level 13 15 அப்போ so boy time commenting as soon as I turn from another project to finish shows in the time as well more food okay tale வந்துட்டாரு இந்த ஸ்பெல்ல மட்டும் கத்துட்டு பாத்துறோம் சார் acquire and use a venomous tentacula This many plants here before. Venomous tentacula. Venomous tentacula. Acquire and use mandrake and multiple enemies simultaneously. Mandrake is mandrake. The potions you've brewed. Mandrake க்கு இதெல்லாம் எங்க போடுறா? இது கிளாஸ் இருக்க இடமா சான்ஸ் கிளாஸ் ஆகுது பேர் கொஞ்சம் சின்ன கிளாஸ் வச்சு green houses correct பண்றோம் You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Channel, subscribe that you guys. Watching people. இங்க அத்தியா முதல்ல அக்கேர் பண்ணுவோம் உள்ள உட்காந்து தின்னுட்டு இருக்கா பார் ரியாலிட்டி கிளாஸ்ல ஓய் இது பள்ளத்தாக்காடுறீங்க என்ன ரூபா ஏதோ உயிரட்ட மாதிரி பயப்படுறாங்க Revelio. Okay, மரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போச்சு ஏய் அனிமேஷன் மூந்தானா இப்ப தண்ணியில நீச்சல் அடிக்கிறான் பையன் எல்லாம் பக்கா பண்றான்
சரி அதுக்குள்ள போயிட்டு என்ன ஏது பார்ப்போம். Revelio. 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 சரி அப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது. கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே. Revelio. What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. ஆக்ஸ்மெண்ட் தான் போய் வாங்கணுமா எல்லாத்தையும் அப்ப எல்லாம் தெரியுது ஏதோ என்ன இருந்துச்சு ஆக்ஸ்மீட்ல பிளான்ட் அந்த இது பண்றது வந்து இருக்கானே ஒரு விஷயம் What are you up to now? Welcome. Come on in. Where was I? Right. Oh, yes. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Confringo. Hello. Be with you. Revelio. No one can say I don't மேலோட keep அந்த a பிளான்ட் stacked யாரா shelf. அவன் எங்கடா போய் பிளான்ட் இதுவே கொண்டு இல்ல
Aku pada tadi nomor itu. Revelio. அது எந்த கடையில் அந்த இது கிடைக்கும் தெரியல. தானே பப்பு இன்னும் ஓகே. இது சரி, இங்கே வேற இருக்கப்பா ஸ்கூலு. இது மாண்டு ஷாப். Central local tea shop. Please buy products. This buy Romba. Please buy products. Video. Revelio. The parts and your Still. Not I don't want that. Party. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than Ready be for a little dancing like change in this. fashion, You're are not we? dancing. Plenty you're to choose from here, so exercising. take your time. See? And you said the charms come out in the wash. I've never known someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be... Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut. Accio. Reparo.
Revelio. Revelio. Declaro. Revelio.
Revelio. Reparo. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think, it was beneath us all this time. ஆஃப் பண்ணி வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் மலரமா ஆடியோ மைக்க பாக்குறாங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சேனல் புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறமே
mysterious Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Well, sir. If only you were here to see this. Sentimental alugan sekarang. Sentimental alugan siap enggak? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay. Okay, Professor. You said that you know that tower. What can you tell me about it?
Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. தாராளமா இருக்குதே. It's time you learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. ஓய் 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 எங்கேயா இருக்கு அடப்பாவி. ஆடுகள்ல கிடக்குது டவர். அது தூரம் ரிசர்வ் பண்ணிடுவோமா இந்த ஸ்டோரி வரதுக்குள்ள. One on the tail, Jackdaws 2. Getting Jackdaws. Golden Forest. பிரச்சனையே தேவை அப்படியே ஓடிய மியூசிக்கில் போட்டு கடகடன்னு ஓடணும் அப்படியே. Potato! Reduction! Reduction! You ought to be skinned alive. Incipient power! Leviosa! Repulsor! நண்பர்களே இப்ப காப்பாத்துறோம் சொல்லுங்கடா. டேய் அப்படியே போறீங்க. டேய் நிப்பாடுங்கடா. டேய் தோணுதுக்கு ஒரு வார்த்தை நன்றி கூட சொல்ல மாட்டானுங்க. இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல இருந்திருக்கலாம்ல. உதவன ஒரு இடம் நன்றி கூட சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ இருக்கணும். இப்போ ஹெல்ப் பண்றதா நம்ம கடமை நம்மளுக்கு. Potato! Accio! Incendio!
Shall we finish what we started? காப்பாத்திக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க வீர பணைய வச்சு காப்பாத்துறாங்க இன்றை கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நல்லவனா போயிட்டு இது பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் எடுக்க அதனால விசாரா வந்திருக்கனாலே நிறைய Incendio. Protego. Incendio. Accio. Incendio. You're the little sod that saved Treadwell. செத்துட்டேன்டா அடா பாவி செத்துட்டேன்டா இப்ப சாவுங்க எப்படா செத்த ஈஸியா அடிச்சிருக்காண்டா அவங்க எல்லாரையும் முதல்ல தான் அடிச்சாங்க காண்டாயிரும் முன்னாடி வெல்த் வாங்கிட்டு இருந்தேன்டா ஓகே செஸ்ட் எடுத்தது நேரத்துல நான் பிரச்சனை இல்லை வாங்கடா ஆடவங்க பார்த்துக்கண்டாடா இதான் இருக்கீங்க எத்தனை பேர்றா சோளாடி இருந்தாங்க வெயிட்டிஸ் ராவுண்டா ஸ்பெல்ல மாத்திக்கிறேன்டா என்னது டிஸ்பெல் ஆகுதுண்ணா டிஸ்பெல்ல தேவையில்ல எனக்கு இன்னைக்கு இப்போதான் Like a streeler! To get my Incendio. Confringo. Protego. Findo. Leviosa. Accio. Leviosa. Incendio. Findo. My bite. நான் அடிக்கிறேன் நன்றி உள்ளாத நாயா இருப்பான்னு பார்த்தா நன்றி இல்லாத நாயா இருக்கிறேன் என்ன இப்படி அடிக்கிறா விதமா அடிக்கிறாளே செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண இடத்துல இருந்து ஒரு செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண இடத்துல இருந்து இடத்துல இருந்து ஒரு நாடி இடத்துல செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண அடி நீங்களா அடிச்சு முக்கியறாண்டா அவளை டக்குன்னு விடுங்கடாடி ஃபாஸ்ட் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா நாடி முதல்ல இருந்து எல்லாரும் சண்டை போட்டு போறான் லைட்டா கண்டா விளாடலான்னு இருக்கேன்டா அவங்க வச்சு ஜாலியா இல்லாட்டி ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை பொறுமையாக யூஸ் பண்ணுவோம் டைம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம்
these rocks. Someone there? செத்துட்டாடா. அதுக்குள்ள செத்துறான். வாய்ப்பு இருக்காது. அவ்வளோ ஈஸியான சாவரம் இல்லையா அவன். எனிமே இருக்கானுங்க காமிக்குது, எங்க இருக்கானுங்க தெரியல. பில்டிங் குள்ள இருக்காங்களா? Incendio. ஆமா, பில்டிங் குள்ளதான் இருக்கானுங்க. Incendio. Revelio. எல்லாம் சாவல இருக்கானுங்க ஏதோ வரும். ஜஸ்ட் உள்ளே வர கிடந்துச்சு வர போயிட்டு. Revelio. ஜாலியாக விளாட்லாம்னு சொல்லிட்டு நானே சண்டைக்கு போறேன். எதுக்கு போறேன்னு தெரியல. நல்லா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் அந்த இடத்த. இந்த வே பாயிண்ட் உங்க கேப்சர் பண்ணிடுறாரு. வெளியே போவோம். போய்கொண்டே இருக்கிறோம். இப்படி சவுண்டு மட்டும் வருது, மற்ற எந்த அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. உண்மையான சைட் தான் இருக்குது இங்க. Incendio. Depulso. அவ்வளவுதான். ஒரு ரெட்டில காலி பையன் ஸ்ட்ரென்த்ல சொன்னாங்க. பையன் இதுக்கு உசாரா மத்தான்னு படிக்க முடிச்சு விட்டுலாமா அவங்கள. சாதா தவளையாடா. ஸ்பைடர் லேயரடா அது. அடப்பாவி. Come out before I... It didn't take long. Rather unwise coming back this way. Leviosa.
Rebellion. Leviosa. Depulso. Accio. ஏதோ பேசுறாங்க எனக்கு அடி வாங்கினே போயிடும். ஃபைட்டரையும் போட்டுடலாமா? Rebellion. பெரிய பெரிய செலவில் ஃபைட்டரையும் போட்டுருவோம். நேரம் போயிருக்கலாம். Reparo. Confringo. Rebellion. நான் பண்ணுவீங்க. Accio. Depulso. Incendio. Leviosa. Accio. ஈஸி ஈஸியாக எடுப்போம். இந்த 2 பேர் போனீங்க என்ன வரல. எனக்கு தூக்கு கொண்டு வா. எல்லாத்தையும் தூக்கு. Leviosa. Accio. Depulso. அவனே எடுத்தாச்சு. 8 legs. Rebellion. ஏதோ இன்னைக்குங்க என்ன எவ்வளவு வணக்கம்டா மாப்பிள. கௌதம் எந்த கௌதம் இது? சாட்டு படிக்கல. வணக்கம். எந்த கௌதம்டா இது? யாருன்னே தெரியல. நேற்றுக்கு ஒரு கௌதம் இருந்தாரு, இன்னைக்கு ஒரு கௌதம் வராங்க. எந்த கௌதம்னே தெரிய மாட்டேங்குது. Rebellion. சிஎஸ்சிஏ கௌதமடா. ஒண்ணு அச்சு விட்டுறலாமா? பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. வீடியோக்கு லைக்கை போட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுவே படிக்காம நான் பாட்டு சண்டையில் பண்ணிட்டாச்சு. நான் ஹெல்ப் பண்றேன்டா உங்களுக்கு. ஏன்டா வருத்தப்படுறீங்க? Incendio. Leviosa. Depulso. Rebellion. ஹெல்ப் பண்ணே இருக்கேன். அவனுக்கு ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. குதிரைக்காரனுங்க ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்க மாட்டாங்க. உதவி செய்யலாம். ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நன்றி கூட சொல்ல மாட்டாங்க. சரி, மேலே அன்லாக் பண்றோம் அந்த ஏரியா. பட்டணம் ஓடிங்க. கஷ்டம் காசு. இப்போ ஏரியா ஆமாம்ல. இதையும் ஏற முடியாது. அவனால வெத்தியா இருக்கான் ஏறுறது. ஒரு இடத்த ஏற முடியல அவனால. வெத்திப்ப
இவ்வளோ தூக்கியா எப்படா ஏறுவாங்க Potato. You can feed a beast, or it can feed you. I've always said that travel broadens the mind. I heard something. One in. I'll check him, son. Accio. Leviosa. Incendio. Potato. Incendio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. Incendio. Confringo. You're not going to lose. No one takes one of my own and lives to tell of it! Leviosa. Incendio. Repulsor. Accio. Leviosa. Potato. Incendio. Seems your luck has run out. Leviosa. What? Accio. Dear boy again? Leviosa. Bring it down. Bring down. Oh, what's the light go out here? Leviosa. Bringo! You just got lucky! Incendio. Stay in school next time. Oi, what's a duelist? Very idea, na? Who's enemy on trying? What to Palatra and what to get into? Bomber, this on. All Abandoned. contact. அதுக்கப்புறம் வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆடுறாங்க. Incendio. Revelio. என்ன கருமண்டாங்க அயன் குளமா குளம் தான் நினைக்கிறேன் எப்படியா இருக்காங்க பாரு இப்போ சொல்லி பார்ப்போம் இல்லை பேண்ட் அன்லாக் ஆயிடுச்சு ப்ரொஃபஸரை தான் பார்க்குறேன் ப்ரொஃபஸரை பார்த்து அங்கேயும் பேண்ட் அன்லாக் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது முன்னாடி மூணாவது தரம் 3 தரானுங்க திடீர்னு தராங்க ஓ ஓ ஓ அதுக்கு 3 கொடுத்து 1 3 கொடுத்து இப்போ 8 தான் தரானுங்க நாள் உடைச்சா கஞ்சப்ப சார் சரி
Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. நைட்டு டைம் வெயிட் பண்ணுமா இல்ல காலைல வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க? நைட்டு தான் வரணும். ஆமா, தவற சொல்லிட்டேன். காலையில சீனியர் அழகா இருக்கேன் காலையிலே. போட்டோ மூட ஆப்ஷன்லாம் இருக்காருல்ல, போட்டோ இருக்கு. ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கா? ரீசெண்ட் பர்சன் இதுதான் நல்லா இருக்கும். அது அப்பா அப்பாவோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணுங்களா? போட்டோ எடுத்தாச்சு. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You ought to come back on pudding. Took you for a troll the other day. என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க? டிசில்யூஷன் ஸ்டாம். இதான டிசில்யூஷன் ஸ்டாம். புரியல. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. ஒரே சொல்லுங்க சார், அது எதுன்னு தெரியல சார், பார்த்துட்டு வரோம். Petrificus Totalis எங்க அது? சார் அது ஸ்பெல்லிங் சொல்லி கொடுங்க சார். ஆவா கிராட் அவராதான் சொல்லிட்டான்.
Oh, yes. Well done. அப்ப இது பெட்ரிஃபிகஸ் எஃப்ஆர் ஓ ஸ்டஃபினா because ஆர்னா கேஷ் இது ரெவெலியோ பேசிக் அட்டாக் எசென்ஷியல்ஸ்ல ஜெட் கேஷ் ஓகே இது எஃப் ப்ராப்பர் டு கேஷ் ரைட் என்னது ஓகே ஓகே Protego! Incendio! சரி போட்டேன் தெரியாம போட்டேன் You haven't had nothing stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. There must be something here. Ramrock said so. சார் ஆளுங்க இருக்கானுங்க சார் நிறைய பேர் There must be something here. Ramrock said so. This is where you will fail. Potato! Leviosa! Incendio! மொத்த டீமே அடிக்கலாம் சார் But how nice. Leviosa! Incendio! Won't get away with that. Repel! Protego! Incendio! You're so very hard. Still holding காலி மொத்த டீம் வைக்குவோம் ரகசியமா பண்ணலான்னு பார்த்தா பண்ண விடல அவனுங்க Revelio! அதான் சண்டை ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம ஆரம்பிச்சோம் நல்லா ஜாலியா சண்டை ஆரம்பிச்சு பேச மாட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேட் த காப்ளின் பிரசன்ஸ் என்ன சார் பண்றா அதான் சார் பண்றேன் முக்கியமான எல்லாத்தையும் தப்பிட்டு இருக்கேன் இருக்கா தலை எல்லாத்தையும் வரலாம் Revelio! பெரிய நாள் தான் போகிறேன் அதான் நம்ம போக வேண்டிய டவர் ஓகே சரி போயிடும் Revelio! Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. I'll snap that one. Somebody there? Coming out at once! Help! When are you going to give up?
திடீர்னு வரான் யோசனை செய்யும். Looks like we found the entrance. Revelio. It's locked. It's not locked down. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. See, sir. ஓகே, ஆடியோ குவாலிட்டி பிரச்சனையா இருக்கா? இப்ப கரெக்டா இருக்காங்க. சரி, என்னதான் பிரச்சனை இருக்கு? ஐயோ, ஆரம்பிச்சு 2 மணி நேரம் ஆச்சு. Talents, dark arts ஒன்று போடணும். Damage and during clicks. Dealing damage focus because target big damage. Stuffy. வேற ஏதாவது பண்ணுவோம். போற போகும். வாங்கியாச்சு. ஒரு இப்போ வரலாம் இருக்கணும். இல்லாட்டி ஆடியோ கன்றாவியா தான் இருக்க போறீங்க. என்னதான் பிரச்சனையா இருக்கு? பிரச்சனையா இருக்கக்கூடாது. இப்ப நினைக்கிறேன் ஆடியோ நிமிஷம் இல்லை.
கலெக்ஷன் அது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் அவைலபிள் ஆகணும். ஒரு சிவியர் சாங் டிலக்ஸ் Revelio. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. வெளில தான் இருக்காங்க பாஸ் போட்டு அடிக்க. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. இங்க அப்படியே இருக்கும் சொன்னோம் போய் கீழே பார்த்துருக்கோம். சார் நான் வந்து வரேன். Revelio. Hello. நூத்தி 11 லெவல் நம்மடா எங்கடா போய் தெரியும் 111 லெவல் தான். Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. Revelio போட்டான் கீழ ஆளு வெயிட் பண்றானுங்களா? ஆமா. ஓய். கேக்குதியா? டேய் என்னாச்சுடா? டேய் விளையாட போறப்பா இருங்கடா ஒரு நாள் வரேன்டா. பாடா ஜாக் புட்டல் ஜாக். ஒரு 45 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணீங்களா? இந்த மெயின் கோர்ஸ் பண்றீங்க. 45 நிமிஷம் நாங்க ஒரு காம்போ போட்டு வரோம். வெளிய வா. த்ரோவம் பண்றீங்களாடா? டேய் யுவராஜ் சலேவா பேடே விளையாடுற நேரத்துக்கு உட்காந்து 10 நிமிஷமா நாயே விட்டுட்டு 10 நிமிஷம் விளையாண்டு இருந்தா டைமர் நான் பார்த்தேன்டா. டேய் அசிங்கமா பண்ணிட்டியடா. எப்படி இப்படி முதல்ல குத்துனா காலங்காத்தால குத்துறேன், நடுராத்திரி குத்துறேன்.
யோ கேம் வாங்கினா எல்லாரும் விளையாடணும்னு சரி. ஒரு பார்ட்டி 4 பேர் விளையாடுற கேம்னா என்ன பண்ணணும்? நாங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்தா விளையாடணும். இவன் ஓப்பன் பண்ணி இவன் முதல்ல போய் உள்ள கண்டென்ட் பார்த்துட்டு இருக்கான். அது தமிழ் கேமிங் ஆன கேமான்னு சொல்லிட்டு பாக்குறது போனேன். எப்பா பேடேன்னு போட்டா அது ஒண்ணு மட்டும் தான் அவர் என்கிட்ட போய் சொல்றாரு. பேடேன்னு சொல்லிட்டு 3 இருக்கு. பேடே 1 2 3 தமிழ் கேமிங் பேடே 3 ஆடி இருக்காங்க. நம்பர் 2 ஏத்தி வச்சிருக்கோம். நேத்து தான் ரியலைஸ் பண்ணேன். பரவாயில்லடா, நல்லா இருக்கும்டா. அது இருக்கு ப்ரோ. இந்த மாசம் எண்டு கிட்ட இது முடிற வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜனவரி 5 வரைக்கும் இருக்கும்ப்பா. ஜான் 5. சரி நான் மேல இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஜாக்கி என்னடா நீ என்ன விளாண்டுட்டு இருக்கியா? பிஸியா இருக்கியா? புரூட்டல் ஜாக் ரொம்ப சீக்கிரமா போட்டேன் நீ ஸ்ட்ரீம் ஜாலியா. மிகவும் சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கீங்களா? கொஞ்சம் ரெக்க போட்டு என்ன பண்றேன். உள்ள போயாச்சு. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Revelio. That must have done something. Best have a look around. ஓய், இதுக்கும் ஒரு இது போட்டிருக்கனா? ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ண. ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணு. கிளியர் ஷாட் ஃபுல்னா காசு இல்லையா கையில? விற்கணும். Revelio. Revelio போட்டாச்சு. More traces of ancient magic. Something must be different. இவன் வந்துட மாட்டாளா? மால் உடச்சி இவங்களாம் வருவான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ரெடியா தான் இருக்காங்க. Revelio. Confringo. எல்லாம் எஞ்சி வருவானுங்களோ? எல்லாரும் எஞ்சி வந்தா நான் என்ன பண்றது? ரிப்பேர் ஆவான்னு பார்த்தா ரிப்பேர் ஆகலாம். நினைச்சேன்டா டேய். நினைச்சேன்டா டேய். வர்றானுங்க அப்படியே மாடு மாதிரி வர்றானுங்க தூக்கிட்டு. ஒரு ரெடி அடிச்சா நான் அவுட்டா? செத்துருன்னு நினைக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சு.
டேய் அவனை ஏன் பண்ண நீ என்ன மாட்ற? உடச்சாச்சு என்ன எல்லாம் உடச்சிடும் சேர்த்து எக்ஸ் ரோபோ வந்துட்டான் என்ன எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. ஓகே எப்ப எங்க இருந்து வரானுங்கன்னே தெரியல, திடீர்னு எந்த வரானுங்க வேற யாரா வேற எவன்டா சொல்லுவாங்கடா. These look familiar. Shit. What have the keepers planned for me? Full storage with nice. Hi there. Revelio. Accio. ஏண்டா டெலிபோர்ட்ல இருந்து வந்துருவானுங்களோ? இங்கேயும் ஒன்று இருக்காடா. ரொம்படா Revelio. Accio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. போஷனா தாங்கடா, அதுவும் தாங்காதீங்க. போஷன் இருந்தாலே போதும். அதெல்லாம் more statues. Reparo. அருமைடா டேய். Incendio.
முன்னாடியே தெரியுறான். இந்த வார்னிங்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கடா. எப்படிடா வார்னிங்? ஒரு வார்னிங் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லுவாங்க. அப்படியே ஷீல்ட் அந்த இது கூட வர மாட்டேங்குது. Statues. சூப்பர்ரா. இப்படிதான் என்ன தைரியத்துல அடிக்கிறீங்க போட்டு? பாவம்டா, நான் குழந்தைடா அடி. இப்படிதான் அடிக்கணும். அடிக்கிறாம பரவாயில்லை. நன்மை தெரியாம அடிக்கிறாங்க. இதுவழியா அப்படி வந்தேன். இதுவழியா போகணும். சரி, வந்த வழியங்கடா. Revelio. எபிலிட்டி அருமையா இருக்கு. பார்த்துட்டு லைக்கை போட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Revelio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Revelio. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway.
Okay. So that's it. I need to use both sides of the archway to get to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Questo tengo recuperato, non vado avanti. Revelio. Accio. Yaga. I'll never get used to these floors. A ver. Revelio. பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ட்ரீமுக்கு லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். இப்படிதான் இருக்கணும். வர்றானுங்க பாரு சனியா. எனக்குன்னே இப்படி வருவீங்களாடா? கொண்டா. ஓ மிச்சம் உயிரை மிச்சம் விட்டுருக்கான் சும்மா. Incendio. Accio. Incendio. டேய் சும்மாவே அடிக்க முடியாதுடா நாள. என்னடா எத்தனை பண்ற அனுப்புவீங்க? பாவி. கொண்டான் அருமையா கொண்டான். இல்ல இருக்க உயிர் இருக்கு. போயிடலாம். சூப்பர். போசம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கலாமோ? இல்ல போக முடியும் நான் போட்டு இல்ல கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கொஸ்ட் வைக்கல தான் இருக்கும். 4-5 பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்து தான் வந்திருக்கேன். பாட்டில் வந்து பட் ஸ்டில் சஸ் யூஸ் பண்ணலாம். I'll never get used to these floors.
வாங்கடி பாத்துக்கணும் bro. Leviosa. Accio. Incendio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Depulso. Endo. Expelliarmus. Depulso. Protego. Incendio. Leviosa. 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 Accio. Endo. Expelliarmus. Confringo. டேய் எனக்கு புரியலடா என்னடா பண்றீங்க டேய் என்னடா கொண்டான் இல்ல கொல்ல Expelliarmus. Depulso. Depulso. Confringo. Endo. Expelliarmus. ஐயோ செத்துக்கிட்டே இருக்கனே அடிக்கிறாங்க சார் வந்து கதற அடிக்கிறானுங்க செத்துக்கிட்டே இருக்கடா செத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன் காம்போ நல்லா தான் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமே ஏன்டா சாகுறேன் I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Accio. Endo. Confringo. Accio. Expelliarmus. அப்படிதான் அடிக்கணும்ண்ணா வந்து முதுகுல அடிக்கிறான் பாரு நாய் Accio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Incendio. Leviosa. Accio. Protego. Accio. Leviosa. Incendio. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Endo. Expelliarmus. Confringo. ஐயோ Accio. Revelio.
Revelio. Revelio. Now to see what's changed on each side of this archway. Revelio. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Come on, ready? Trial சொல்லலாம். Building and function. Revelio. இன்னும் தாண்டி வாங்கணும். நீ எத்தனை பேர் அடிக்க வச்சிருக்கீங்க டேய்? வாங்கடா. அச்சைனே இருப்பானுங்க வந்து. பெருசா அவன வர போறான். தலையில அடிக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒருத்தவங்க மனசு சொல்லுது. பரவாயில்ல பாப்பா நேரம். என்னடா போஷன் நிறைய கொடுக்குறானுங்க. உண்மையிலே பெரிய ஆள் தான் அன்னைக்கு வரணும். ஆமா பார்க்க வீட்டா தான் இருக்கு இடமே. ஃபைனல் பாஸ் கணக்கா இருக்கடா இடமே. எப்படிடா தப்பிக்கிறது நான் இருந்து எதிர்பார்த்தேன்டா டேய். உண்மையா இருக்கானுங்க. செல்லா குட்டி இப்படிதான் இருக்கணும் தம்பி. இன்னும் பெருசா ஒருத்தன் வருவானா? இதோட பெருசா வருவானா? அணைச்சண்டா டேய். இதோட பெருசா ஒருத்தன் வருவான்ட்டு மனசு சொல்லுச்சுடா அப்படியே. எப்படா இதை வச்சு நடிக்கிறது டேய்? ஓய் 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 என்னடா பண்றான்? எப்படா அடிச்சான் அவனா?
Incendio. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Defender. Accio. Leviosa. Depulso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defender. இப்படிதான் இருக்கணும். செத்துட்டேன்டா. இல்ல உயிரோட தான் இருக்கேன். நல்லா காம்போ போட்டுட்டேன்னா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. செண்டோ போட்டுட்டான் நல்லா போட்டான். பாதி ஹெல்ப் வச்சா போட்டான். பிரச்சனையா இருக்கு. அவனுங்க அவ்வளவு போசம் தரும் போதே யோசிக்கிறானா என்னைக்கு கொஞ்சம் ஊசுத்தனம் மாறுவான்ட்டு. முட்டாள் எழுத்து போடாம சொல்லிருக்கேன். முட்டாள் பண்றீங்க. ஈஸியத்து போட்டுருங்க. நானே இங்க அடி வாங்கிட்டு இருக்கேன். வெறியா இருக்கான்டா. பெருசா நல்லா பெருசா இருக்கான் பாக்க. போட்டு அட்டேட்டு அடிக்கிறான். அவனை இவனை முடிச்சுட்டு அந்த ட்ரையல் கடை இந்த ட்ரையலை முடிச்சாலும் சூப்பரா இருக்கும். மாடு மாதிரி இருக்கான்டா இவராச்சு. எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டீங்க? ஈஸியா இருந்துச்சா? முடிக்க இது போடாம முடிக்கலான் இருக்கேன். ஃபைட்டு போட்டுட்டு இருக்கேன்டா. இது இந்த முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் நினைக்கிறேன். பாஸ் ஃபைட்டரா அது. ரொம்ப நல்ல பெரிய பாரா இருக்கு யுவராஜ். நல்ல பெரிய பாரா. 2 தான் அடி வாங்கிட்டேன்.
இருறா ஒரு நிமிஷம் இருறா இருறா அச்சுக்கினே இருக்காண்டா இருறா கேம் பண்ணா டென்ஷனா இருக்கும் ஓகே ஆகுது எஸ் நோ மெட்டி போலினா போட்டுக்கினே இருக்காண்டா ஏதாவது யாரா அவன் இருறா முடிஞ்சிரும்டா டேய் ஸ்பைக் ரேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது போடுங்கடா செகண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டான்டா ஆமா டேய் யாரா அவன் அடிட்டு போறேன் இப்பதான் வாங்கியிருக்கான் போல எல்லாம் 20 போட்டோம்னா ஜெர்னியா சென்டடா பேர்தான் அதுதான்டா நீ நானு விஸ்வா அப்புறம் வானு 4 பேரு நம்ம 3 பேர் தான்டா ஏய் யாரா ப்ரோ ஏய் படிக்க தெரியும்டா யாரா நீ என்னடா கணக்கு சொல்ற 5 பேர் சொல்லிட்டு 4 பேர்ன்றான் டேய் நம்மளே 4 பேர்டா யோகேஷ் அதுதான் சொல்றேன் டேய் இது அட டேய் நீ எப்பறா M5 வரைக்கும் நீ எல்லாம் கிளியர் பண்ண ஓ காலேஜ் முடிய போதுடா யோகேஷ் கையில 5 விரல் அப்படியே மடக்கிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் உன் பேர் சொல்லும்போது ஒரு ரன் விடு என் பேர் சொல்லும்போது ஒரு ரன் விடு சொல்லும்போது எத்தனை விரல் மடக்கி இருக்கு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க गाइस ஒருத்தனுக்கு மேக்ஸ் இங்க லைட்டா வரல சுத்தமா வரல இவனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது குராஜ் பாரு இத்தனோண்டுல தோத்துட்டா சை ஃபர்ஸ்ட் ரன்னே நல்லா ரன்
போய் அடிக்கிறான்டா எப்பா வச்சுறான் இப்படிதான் இருக்கணும். அப்பாடா கஷ்டம்டா. I just wanna get high on my love. What a relief. எனக்கு பிடிச்ச கண்ணு பார்த்தோன்னே முடிய போதுன்னு நினைக்கிறேன். லேர்ன் த ட்ரையல் சீக்ரெட் அவ்வளோதான். முடிச்சுட்டு வரோம். இதை பார்த்தாலே அந்த மூன் லைட் எடிட்டாண்டா மைண்டுக்கு போட்டதுக்கு கவிதா மேம் லட்சுமி பிராமன் சூப்பர் அப்படின்னு போட்டாங்க. நல்ல எதிர்காலத்தை நோக்கி போயின்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்படியா? ஆமா. ஆப் வச்சுக்கினேன் வீட்டில் ஆப் அடிச்சு எனக்கு எதுவும் தரவர்களுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட். நீ செகண்டரி கன் வச்சிருக்க ப்ரோ? யார் நானும்? ஆமா வச்சிருந்தேன். ஸ்பெக்டர் தான் வச்சிருந்தேன். அப்புறம் எப்படி நாங்க எடுத்துட்டு தர முடியும்? இல்ல இவன் ஸ்டேஜ் கிட்ட இருந்து அடிச்சு ஆஃப் எடுத்துட்டு வந்தா அவங்க மியூட் பண்ணிக்கறேன்டா. கதை ஓடுது. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him? It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio! Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber.
What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. Sure. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. நல்ல ஸ்டோரி நல்லா போச்சு. சரி இதெல்லாம் முடிச்சுக்கலாமா? இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. I should ask. Spectacular news! அது எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. சரி
Bye bye.